Thank you very much to be here, and good evening, all of us. The title of the conference of this evening is Ukraine, the epicenter of all crises. Militarily, the war is limited to the territory of Ukraine. But geopolitically, of course, it's part of the global confrontation between Russia and the West, and the implications are global and go geographically beyond the European continent and impact the European order. We can mention economic, energy, food, and humanitarian consequences. Some of the consequences are already there and need to be dealt with, such as the energy crisis, of course, while others could be not seen in the beginning of the war, such as the problem of food, especially wheat. It is debatable for me whether the war is the cause, the generator of all these crises, or rather a revealing and accelerating factor of the already existing problems. There are probably other crises that we don't see yet, or not linked directly to the war in Ukraine. For example, the difficulties to discuss with Russia today about climate issues, which has become the first struggle for the West before the war. So the discussion today aims at the conflict's different immediate and future effects. And I'm happy to introduce our two speakers today. David Miliband, President and CEO of the International Rescue Committee, that is a global humanitarian aid, relief and development non-governmental organization that provides emergency and long-term assistance to refugees and people displaced by war, persecution, or natural disasters. David, you oversee the agency's operation in 40 crisis-affected countries throughout Europe and the Americas. And you previously served as a Secretary of State for Foreign Affairs for the United Kingdom. And by the way, I think you were one of the youngest persons to hold this office in UK. You are the author of the book Rescue Refugees and the Political Crisis of Our Time. And I don't need to present our second speaker, Thomas Gomart, who plays at home tonight and whom our audience knows perfectly well. So I will go, I'm going to give the floor to each of our speakers for 10 minutes, roughly. And then I'm going to take questions and comments from our audience here in the room, and then on Zoom, and Liamit Care would help me to bring together all these questions. So don't hesitate to participate actively. So David, thank you to be here, and the floor is yours. Merci Tatiana, thank you Tatiana. Je m'excuse, mais je vais parler en anglais. Mes deux parents étaient bilingues en français et anglais, mais c'est difficile d'apprendre des leçons des parents, de mes parents. J'ai étudié le français depuis 5 ans à l'école, 3 ans, comment on dit evening classes en français? Les cours du soir. Les cours du soir, mais encore je manque le vocabulaire, je manque la grammaire, je manque la pratique. Alors je vais... Si je savais que vous parlez mais aussi... Mais si vous posez des questions en français, je comprends le français suffisamment. Mais je m'excuse, je vais parler en anglais. I'm really, really pleased to be at Ifri, which is obviously one of the world's leading global think tanks. I think you were ranked actually in the top 5 of think tanks globally. And the debate in France about foreign policy, security policy, defense policy, and I would argue humanitarian policy really matters. In respect of humanitarian development policy, it really matters, not least because France is one of the few countries in the world that is increasing its humanitarian and development spend rather than reducing it. I would argue that is there is strategic wisdom in that investment that France is making, because untended humanitarian crises promote political instability, foster political instability. But let me turn to the question that's posed in the title of this seminar, which is whether Ukraine is the epicenter of global humanitarian crisis. My short answer to that is no. Ukraine
I would argue, is an avatar of global political dysfunction. And it's also an accelerator of global humanitarian crisis or challenge, but it's not the epicenter. And let me say a little bit about that. Why is Ukraine an avatar for our times? I think it's an avatar for our times because it represents such a flagrant abuse of the international system. I think many of us believe that while we live in a world where there are many civil wars, there are no other hot wars between states at the moment. Invasion has gone out of fashion. But obviously, the 24th of February represents an invasion, an abuse of international law of a very fundamental kind. We see war crimes well reported inside Ukraine that are also an avatar for the abuse of international humanitarian law that we see in many other conflicts. We also seeing urban warfare of a kind that the European continent knew some time ago, but which has returned with a vengeance, which hasn't been seen, but which is present in Aleppo, to take one example where we work. So Ukraine is an avatar. It's also an accelerator of a range of pre-existing humanitarian crises. Tatiana, you glancingly referred to a couple of them. The war in Ukraine has accelerated the global trend for increased numbers of forced displaced people. I mean, the numbers for internal displacement are quite hard to get, but we're now looking at a world of 55, 56, 57 million internally displaced. And inside Ukraine, it might be 8, 9, 10 million. The number for Syria, we think, is about 7.5, 8.5 million of internally displaced. The war in Ukraine has been an accelerator of a pre-existing crisis of food insecurity. There were 135 million people, according to the World Food Programme, at the international phase classification of 3 or 4, which is the most serious before famine, 3 years ago. Today, the figure is 345 million. And the price spikes that we're seeing are an important part of that story. We have 7,000 staff in Afghanistan. We're seeing the price rises in part driven by the Ukraine crisis. We have teams in Somalia. Certainly there we're seeing the impact of Somalia, 90% of its wheat came from Ukraine. And Ukraine has also been an accelerator of global political division, including on humanitarian issues. We've seen over the last few years that something that previously was considered relatively straightforward in the early years of the Syria crisis, cross-border humanitarian aid into Syria was, relatively speaking, uncontested in the UN Security Council. It's now highly contested. And now the most recent resolution guaranteeing continued humanitarian aid cross-border into Syria was only granted for 6 months on a very limited basis. So I don't see the epicenter as the right descriptor of Ukraine when it comes to the humanitarian scene for the reasons I've given. But I also want to say that Ukraine in many ways is an outlier when it comes to the treatment of people caught up in war and in need of humanitarian aid because of how well funded it is. The Ukraine crisis is spectacularly well funded compared to UN appeals in any other part of the world. So on any funding metric, the Ukraine appeal is between 80% and 120% funded, whereas usually it's 20 to 40% funded. It's also striking that refugees from Ukraine have rights that are granted to very few other refugees around the world. I mean, refugees from Ukraine and Europe have rights to live, rights to work,
rights to education for their kids, rights to welfare benefits. And there are very few other parts of the world where refugees have been given that kind of sweeping and comprehensive support. The closest one could imagine is Uganda, actually, which is an unusual case, but it is the case that refugees arriving in Uganda from South Sudan, most obviously, but also from Democratic Republic of Congo, they're given land, they're given rights to work, their kids are allowed to go to school, they're given social service access. But in general, those are outliers. For the world's 45 million refugees, I mentioned there was a figure of 55 million, which is the number of internally displaced. Those who cross borders as refugees or asylum seekers number around 45 million. The vast majority of those do not have rights to work, do not have rights to access services in the way that's that's described. Now, in my last couple of minutes, because I want to respect your strictures to keep my time, my speaking time limited. If you give an ex-politician a platform, it's very dangerous that he might speak for a very long time. So to try to keep within my 2 minutes, I want to just make a final point about how the feedback that we get from our teams around the world. There are now IRC teams in about 220 field sites in 35 countries that you mentioned. And that's probably 18,000 employees and probably an equal number of day staff. So our total staff complement is probably between 35 and 40,000. The feedback that we get from them is very simple. The feedback is, please ensure, please argue, please persuade that the treatment of those in need of humanitarian aid elsewhere in the world does not suffer as a result of the Ukraine crisis. There's a great fear of a big sucking sound of money, political attention, diplomatic interest towards Ukraine and away from the world's other crisis hotspots. And that's why in the meetings that Harlem Desir, who I'm proud to say is the Senior Vice President for Europe for the International Rescue Committee, obviously very distinguished background in French politics. The argument that we've been making here in Paris today, we were fortunate enough to meet the president this morning. We'll be in Berlin tomorrow and Wednesday. The argument that we've been making is that in a number of areas, Europe has a responsibility to step up its international engagement, even though it's dealing with this Ukraine crisis on its doorstep. Oh, that's my 10 minutes, maybe that's the alarm clock. I'll very briefly mention the three areas. First of all, the UN reported today that 35 million people are at the door of famine. And so the short-term need to combat famine, the medium-term need to address structural problems in the food system is something that the President of France has taken forward with his so-called farm initiative. Our case is that there needs to be a very strong crisis, a distinctive crisis pillar to that work, because the issues of food insecurity in crisis zones are different from those in other parts of the world. Secondly, I've talked over the last few years about the danger that we're sleepwalking into an age of impunity, where the combatants in conflict around the world are not bound by any of the legal or moral constraints that should protect civilians and aid workers. And I think that accountability as an alternative to impunity is something that Europeans are in a strong position to argue for and build into their military and political alliances. It's interesting, the United States, the Biden administration last week published a new doctrine from its Defense Department about the responsibilities of the US military in protecting civilians in war zones, and it pledges to try and take that forward in its military alliances, of which there are many. Then the third area is about Europe's own treatment of refugees and asylum seekers within its own borders. And that's obviously a controversial area, but the least controversial part of it is that Europe has nothing like the resettlement commitment of the United States at the moment. The Biden administration has promised a legal route
to arrival in the US for refugees seeking resettlement of 125,000 a year. Europe is a very long way away from that, but there are also a wider set of issues around the treatment of asylum seekers and migrants at Europe's borders. So my intention in my 10 minutes was to set an agenda to try and respond to your question. I'm very much looking forward to the discussion and to the questions later. David, merci beaucoup. Beaucoup de points intéressants. Du coup, je profite pour passer au français pour nos publics qui sont majoritairement français. Vous comprenez parfaitement, ou sinon, n'hésitez pas à nous faire signe. Merci beaucoup et je passe la parole à Thomas pour 10 minutes aussi. Merci Tatiana pour cette invitation. Très heureux de poursuivre une discussion avec David que nous avions commencé il y a déjà quelques années en Chine. Et c'est aussi l'occasion d'accueillir Harlem Désir, qui connaît bien cette maison. Donc, bienvenue à tous les deux. Et puis, je pense que c'est une occasion, ce qu'on s'est dit en préparant cette rencontre, c'est une bonne occasion aussi d'avoir un dialogue franco-britannique, au moment où parfois il y a des questions se demandant si friends or foe. Bon, comme vous le savez, à l'Ifri, on n'a pas de doute sur la réponse. Donc, c'était aussi l'idée d'avoir un dialogue franco-britannique sur l'Ukraine, puisque sur le plan à la fois stratégique, diplomatique, on a pu sentir certaines nuances sur lesquelles on pourra probablement revenir. Alors, à votre différence, David, je vais essayer de repartir de l'Ukraine en disant que oui, c'est un épicentre pour les Européens. C'est probable pour les Européens. Probablement pas pour le reste du monde. Mais à mon sens, ce qui se passe en Ukraine, effectivement, revêt un caractère systémique pour le continent européen et dans sa totalité, et pour l'Union européenne en particulier. Donc, de ce point de vue-là, on a peut-être un point de débat, et je vais essayer d'expliquer pourquoi ça revêt ce caractère d'épicentre. Mais avant de le faire, peut-être 2 rappels historiques. Le premier, c'est de rappeler sans doute quelque chose parfois oublié à Paris, et je ne sais pas ce qu'il en est à Londres, mais un des enjeux principaux de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été précisément le contrôle de l'Ukraine entre la Russie / l'URSS et l'Allemagne. C'est-à-dire que cette guerre d'Ukraine nous renvoie, de mon point de vue, à ce que Ernest Nolte appelle la guerre civile européenne. C'est un ressac, au fond, de cette guerre civile européenne. Et encore une fois, la maîtrise de l'Ukraine, en particulier pour son potentiel agricole, revêt une charge stratégique tout à fait décisive pour le premier et le deuxième conflit mondial. La deuxième remarque introductive et plus d'histoire, je dirais, du temps présent, c'est que cette guerre n'a pas commencé en février 2022, mais en février 2014, avec l'annexion de la Crimée, avec la déstabilisation du Donbass, et que de ce point de vue, la guerre dure depuis 8 ans pour les Ukrainiens. Et probablement, même si le terme, comme vous le savez, est interdit en Russie, dure depuis également 8 ans pour les autorités russes. Alors, pourquoi elle revêt ce caractère central aujourd'hui pour les Européens? Je pense qu'il y a 6 dimensions dans cette crise qui me fait dire qu'elle a un caractère systémique. Bon, la première dimension, vous l'avez évoqué rapidement, c'est évidemment la dimension militaire. On est face à une guerre d'attrition, de niveau de perte sur un conflit conventionnel qu'on avait tout simplement oublié. Ça renvoie à des niveaux de perte que le continent européen n'avait pas connus depuis plusieurs décennies. Et puis, chose extrêmement importante, c'est que cette guerre revêt également aux portes une dimension nucléaire. Une double dimension nucléaire, dirais-je, à la fois militaire, avec les messages tout à fait explicites formulés par le Kremlin le 8 février lors de la conférence de presse conjointe entre les présidents Macron et Poutine, et puis surtout dans le discours du 24 février de Vladimir Poutine. Cette dimension reste
très présente, même si elle est peu évoquée médiatiquement. Puis il y a une autre dimension qui relève de la sûreté nucléaire, qui est beaucoup plus évoquée médiatiquement, qui est la situation à Zaporijjia, sur cette centrale nucléaire, qui suscite évidemment de très fortes inquiétudes, qui a donné lieu à une inspection de l'AIE et pour laquelle, au fond, la situation est tout sauf stabilisée. La deuxième dimension, et c'est celle sur laquelle vous avez à très juste titre insisté, c'est la dimension humanitaire, avec les réfugiés. 6 millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine pour rejoindre d'autres pays européens, et avec un certain nombre de pays qui ont joué un rôle tout à fait décisif dans l'accueil. Je pense en particulier à la Pologne. Et puis ensuite, un accueil qui s'est fait différemment selon les pays, avec des modalités que vous avez décrites. Mais cet accueil a aussi suscité un débat politique sur le double standard qui est apparu, qui a été souligné par un certain nombre de pays du Sud global, disant au fond l'accueil dont bénéficient les réfugiés ukrainiens est meilleur, toutes choses égales par ailleurs, et au regard des circonstances évidemment, que celui dont jadis ont pu bénéficier les Afghans ou les Syriens. Et ça participe probablement, cette impression de double standard, ou cette réalité de double standard, ça participe probablement du jugement général porté par le Sud global sur une guerre qui est vue comme un problème européen, précisément, pour aller dans le sens de mon argument initial. Troisième dimension, c'est la dimension évidemment économique. Là, je vous rejoindrai volontiers pour reprendre votre terme d'accélérateur. Le regain d'inflation que nous connaissons partout en Europe de manière avec des disparités relativement importantes était antérieur à la guerre d'Ukraine, mais il est évidemment accentué avec la situation de la guerre. Ça a un impact sur la croissance pour un certain nombre de pays européens. En premier lieu, évidemment, ça a un impact très violent sur les économies ukrainiennes et russes, qui sont des économies très percutées par cette situation économique de manière très différente, évidemment. Quatrième dimension, la dimension énergétique. Je vais y revenir un peu plus précisément, mais effectivement, le fait que les Européens doivent, dans l'urgence, réinventer leur modèle d'approvisionnement énergétique, qu'on revienne sur des questions de sécurisation des flux énergétiques, sujet qui était considéré comme ne relevant qu'à la marge des questions stratégiques, aujourd'hui a une dimension tout à fait centrale. Le fait, par exemple, qu'en France, il y ait désormais un conseil de défense sur les questions énergétiques, comme celui qui s'est déroulé vendredi dernier, illustre cette évolution. Cinquième dimension, la dimension alimentaire, qui renvoie à ce caractère historique de l'Ukraine comme, on apprenait ça dans les manuels jadis, comme grenier de l'Europe. C'est toujours le cas, puisqu'au fond, l'Ukraine et la Russie représentent eux plus d'un quart des exportations mondiales de blé, et que le fait que les exportations soient bloquées par la situation en mer Noire a provoqué des tensions très vives, là aussi dans le sud global, et a suscité, je dirais, des démarches politiques, je pense en particulier à celle du président Macky Sall, vis-à-vis de Moscou. Et donc cette dimension, là aussi, reste centrale. Et puis la sixième dimension, qui n'est peut-être pas si évidente a priori, mais qui, à mon avis, est propre à toute guerre et à celle-là en particulier, c'est, je dirais, une dimension médiatique. C'est-à-dire que cette guerre d'Ukraine ajoute une crise, alors certains parlent de post-truth,
on le voit bien, il y a une dimension de propagande et de désinformation propre à toute guerre, mais qui revêt, dans le cas de la guerre d'Ukraine, une dimension d'hybridité sur laquelle la Russie a beaucoup investi ces dernières années, que ce soit vis-à-vis de l'Europe ou que ce soit vis-à-vis des pays du Sud global, précisément. Alors, pour finir cette présentation, et donc ce caractère, encore une fois, central de la guerre d'Ukraine pour les Européens, quelles sont les conséquences qu'elle a d'ores et déjà pour les Européens? La première conséquence, c'est que, de mon point de vue, l'Europe a perdu son principal avantage compétitif, qui était d'être une région en paix. Alors, ça peut sembler un peu naïf formulé ainsi, mais c'est en réalité tout à fait décisif sur un certain nombre de décisions d'investissement ou sur un certain nombre de perspectives, là où au fond l'Europe se considérait elle-même comme le continent de la stabilité, elle apparaît aux yeux du monde comme celui de l'instabilité de plus en plus. La deuxième conséquence, c'est presque de manière mécanique un resserrement de la relation transatlantique qui s'observe sur 4 niveaux principaux. Le niveau militaire, évidemment, avec le rôle joué par les États-Unis et l'OTAN, qui sont dans une stratégie indirecte en Ukraine, en armant les Ukrainiens, avec toute la question sur laquelle on reviendra probablement de ce niveau d'armement, de son caractère suffisant ou insuffisant par rapport aux évolutions récentes, et le fait que dans le domaine militaire, dans le domaine stratégique, cette guerre s'est d'ores et déjà, et de manière très rapide, traduite par l'élargissement de l'OTAN à la Suède et à la Finlande, avec une modification donc, du rapport de force en Baltique. Deuxième élément, sur le plan financier, l'Union européenne, en lien avec les États-Unis, a pris des sanctions extrêmement rapidement, extrêmement massives, mais qui d'une certaine manière resserrent la relation financière et économique avec les États-Unis, puisque toute l'ingénierie de ces sanctions est le produit, au fond, d'une mécanique, d'une ingénierie mise en place après le 11 septembre et sophistiquée, si j'ose dire, depuis 2 décennies, au fur et à mesure que des sanctions sont prises par les États-Unis et l'Union européenne conjointement. Resserrement des liens technologiques également, entre les 2 rives de l'Atlantique. On pourra y revenir. Je pense notamment à l'accord sur l'échange des données de mars dernier, ou à la rencontre de Saclay avant l'été. Et puis, beaucoup plus spectaculaire sur le plan énergétique. Pour simplifier les choses à l'extrême, les Européens sont dans un moment d'inversion de leur modèle énergétique. Ils prenaient du gaz par voie terrestre venant de l'Est et ils vont en prendre par voie maritime venant de l'Ouest et du Sud global. C'est-à-dire qu'ils sortent de 40 ans d'approvisionnement terrestre gazier, 40 ans au cours desquels ils ont dégradé leur capacité navale. Alors, pour conclure, 2 autres points de conséquence. Un nouveau processus d'élargissement qui s'est lancé avec l'acceptation, la double acceptation de la candidature de la Moldavie et de l'Ukraine. Évidemment, celle des Balkans. C'est tout à fait frappant lorsqu'on lit le discours du chancelier Scholz à Prague, de voir les anticipations, au fond, de cet élargissement qui annonce un déplacement du centre de gravité, le Brexit, évidemment, facilitant les choses, vers l'est du continent européen, et donc qui annonce des nouveaux équilibres à trouver au sein de l'Union européenne, avec une volonté tout à fait clairement exprimée par un certain nombre de pays d'opérer un examen de conscience générale. Je fais allusion à la tribune du Premier ministre polonais de la mi-août, qui souligne au fond, vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine, une sorte d'erreur fondamentale de Paris et de Berlin dans l'analyse qu'ils ont pu faire de la situation.
Et quatrième conséquence, pas besoin d'insister, c'est la logique de réarmement qui est aujourd'hui à l'œuvre en Europe et qui correspond évidemment à la nécessité pour les Européens de redevenir crédibles dans le domaine conventionnel. Avec ces 6 dimensions et ces 4 conséquences, et c'est une manière de redonner la parole à Tatiana, je considère effectivement que cette crise a une valeur d'épicentre, encore une fois, pour les Européens, parce que ce qu'on observe sur le plan diplomatique, c'est au-delà de la condamnation de l'agression russe, la volonté d'un grand nombre de pays précisément de ne pas participer à la logique des sanctions, que ce soit les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, que ce soit les pays du Golfe, que ce soit un certain nombre de pays africains et d'Amérique latine. Merci beaucoup Thomas, toujours très riche et toujours très bien structuré en quelques points très synthétiques. Je vais vous poser ma première question à tous les deux qui porte sur la future gouvernance globale et le rôle des organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales. Ce qui est intéressant dans cette crise, dans ce bouquet de crises en fait que vous dessinez, c'est que le système international a pu gérer avec beaucoup de difficultés, voire n'a pas pu gérer cela. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, s'est montrée faible, et sur le plan symbolique, les bombardements de Kiev, quand Antonio Guterres était à Kiev, c'était quelque chose quand même d'extrêmement inquiétant, les bombardements par l'un des 5 membres du Conseil permanent de sécurité. Mais par ailleurs, les organisations non gouvernementales n'échappent pas non plus aux critiques, et notamment le rapport cet été d'Amnesty International qui pointe les responsabilités des Ukrainiens, qui expose les vies des populations civiles. Donc un rapport a été critiqué comme étant très unilatéral. Comment voyez-vous l'avenir, le rôle déjà dans ces crises-là et l'avenir dans la future gouvernance globale, à la fois des organisations internationales, ça peut être plus la question pour Thomas, et des ONG, dont la vôtre, des organisations internationales. Comment faire travailler ensemble au sein de ces organisations les pays à la fois démocratiques et autoritaires, qui n'ont pas le même régime, qui ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses? Est-ce qu'on est condamné à un patchwork d'initiatives plutôt qu'à l'action internationale structurée de ces organisations? Je me souviens au mois de mars, par exemple, Vladimir Zelensky critiquait l'absence de l'action concertée internationale et lançait une initiative qui, je ne sais pas si elle aura abouti un jour ou pas, mais qui est révélatrice quand il l'a proposé, c'est U24, United for Peace 24, qui est une sorte de coalition ad hoc qui pourrait être opérationnelle. Comment vous voyez cette gouvernance internationale donc, et l'avenir des relations des organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales pour l'avenir à la sortie de cette guerre? Well, fantastic question, but totally impossible to answer in a soundbite. Let me first of all bounce off what Thomas said, and then address what you said. I mean, Thomas, you did a brilliant job, but I didn't actually disagree with it. Ukraine is the defining crisis for Europe. And Europe either comes out stronger or much, much weaker. And it will probably be a long struggle. And this winter is only a first installment, really, of the length of the struggle. And so I think the way to square the circle between our 2 presentations is to say, yes, for Europe, Ukraine is the epicenter of the humanitarian crisis, but for the world, it isn't. For the world, there's a wider set of questions. And the danger from a humanitarian perspective is that Ukraine becomes the exception that drains attention, funding, resources, bandwidth from the rest. But your schema of your 6 points and the consequences is very, very well done, I think. Just on your
question, Tatiana, a few things come out. First, I think it's impossible to overstate the significance of a permanent member of the Security Council engaging in the way that Russia has with its neighbor. And one indicator of the significance of this rupture for the international system is if you follow what the government of Singapore have been saying about why they've really taken a quite extraordinarily strong stand against the invasion and in condemnation of the violation of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. They see the stakes. They see the stakes. So I think the first point I'd make is that the significance is very large. Secondly, President Biden has, since the beginning of his tenure in office and well before the invasion of Ukraine, framed the global debate as one of democracy versus autocracy. And I wrote in Foreign Affairs last year, in May 2021, why I'm obviously a Democrat and treasure the democratic rights we have and understand all sorts of ways in which we have to fight for them. I don't find that to be a very helpful framing of the global question that exists. The global question, I think, is not democracy versus autocracy. It's some version of accountability or rule of law versus impunity or anarchy. And I find it much more plausible to think that there is a chance of recognizing the interdependence of the modern world in a narrative which is framed around law versus impunity or accountability versus impunity, accountability versus anarchy, rather than one of democracy versus autocracy. So I'm inching towards answering your question. The narrative framing, I think, should be about rule of law versus impunity, and we don't have to write new laws. I mean, if we lived up to the UN Charter, we'd go a long way towards recognizing some of the major issues in the world today. Third point, there are only 4 of them, don't worry. Third point, I don't think any discussion about global governance, which is where you started your question, can start without recognizing that the startling rise of China from 2% of global GDP 20 years ago to 20% of global GDP today is central. And I will confess to you quite a deep-seated fear, which is exacerbated by the Ukraine crisis. I felt there was a chance after the election of President Biden that issues of, I don't know how you'd say this in French, but the global commons, the global public goods, I don't know if you have, the issues that are non-excludable and non-rivalrous, global health security, global climate security, global nuclear security. I was hopeful that those issues could be cauterized from the undoubted competition and confrontation that the US and China were set upon. But where we are today in September 2022 is that those issues have not been cauterized from US-China competition and confrontation. They're bound up in them. They're gridlocked by them in many ways. I served on something called the Independent Panel on Pandemic Preparedness and Response, which was about how to prevent future pandemics. There's very little sign of global cooperation, even on that kind of issue. And so I have to issue a very cautionary word about that. And obviously the way in which the debate about global supply chains is taking place threatens to deepen the divisions, and the 60 countries who
abstained on the UN resolution are fearful of their global division deepening and didn't want to take a side. Fourth point, not just because I'm seeing him later, but Pascal Lamy has talked about a future of the global system that is plurilateral, not just multilateral. And I find that very attractive. I find that a way of finding a place for the private sector, a place for NGOs, as well as a place for governments in thinking about the future of global cooperation. And the implication of a plurilateral system is not just that there are places for non-governmental actors, be they private or NGOs, but also that we have to think about a future that has many layers to it and many overlapping layers. Global governance is not going to be singular, because in the vision of the UN Charter, it would be relatively singular. I don't see that as plausible. We're going to, I hope, see strengthened regional organizations, including in Europe. And I think there's a plausible case that Europe comes out of the Ukraine crisis stronger rather than weaker. Plausible, but far from certain. Maybe in other parts of the world, there will be regional groupings emerging as well, but they're going to have to be a range of other sectoral and other initiatives to try to mend what is this fundamental dialectic at the moment. The world is more interdependent, but more divided. And that's what your question speaks to, and that's what I would try and answer in those 4 points. I apologize for the length. Thank you very much, David. Thomas, something to add? Yeah. We were told by Léa that we should speak English at the end of the day, so I apologize for my presentation in French. Apparently, it was not expected. 3 things. The very first one is to underline that during this crisis, in terms of global governance, your organization, for instance, but others, played a crucial role for the refugees. You know, at Ifri, Mathieu Tardis, for instance, made some research on how refugees were well or less welcome in Europe, and the role played by the private sector. So it is something important to be said. Now, if we observe the international organization as suggested by Tatiana, maybe we can pick up 3 of them: OSCE, United Nations and the Security Council, and NATO. For OSCE, it's a complete failure of its mission, of its role. And what, in retrospect, is very interesting, it is all the signals within the OSCE activities during the last decade, which were more or less visible, but which were announcing the war in terms of disarmaments, in terms of measure of trust or lack of measure of trust, in terms of evolution of media and so on. So we had this international organization created in 1991, which failed to some extent, and we didn't pay enough attention to its evolution, which was, as I said, announcing the war in a sense. Second, United Nations and Security Council, what was done openly was a mediation with Antonio Guterres and President Erdogan, with the Russian on one side, with the Ukrainian on the other side, to try to facilitate the exportation of grains. But the problem of the United Nations and its Security Council is related to the situation in Syria. To be back to what you have said regarding refugees, the fact that since 1 decade, Russia used its veto and to some extent paralyzed the Security Council, which is unable to act properly, you know, for this sort of situation, given also the fact that Russia is directly involved in Ukraine. NATO, and NATO is back in a sense. You know, it is at the core its mission, as I said, with its recent enlargements. The fact that 2 countries which were neutral decided to join so quickly
is a game changer, and it's reflecting the fact that international organization based on intergovernmental play are critical and crucial for in such circumstances. So I will respond in this way. Third point, I like your paper, in Foreign Affairs, and also I'm not very comfortable with this division between democracies and authoritarian regime for one reason, which was, in my view, well expressed by Herbert Diess, the former CEO of Volkswagen. He said in June or in May recently that Europeans should defend their norms, their values, but at the same time they should understand it's a pure way of thinking of a businessman. But in terms of share markets, democracy, if we continue in this line, it will be around 10% of the world, of the worldwide population. So it's interesting because it is also an argument which was very often used by the Russians to say, have a look in terms of countries which didn't blame us, that there are many people, numerous people in these countries mentioning, of course, China or India, for instance. But the point is, obviously, I take your distinction with impunity. I think that for Europeans, what is very challenging, it is to understand, and we do understand pretty well, given the current circumstances, that Russia is not Serbia. We took sanctions against Serbia, but when you took sanctions against Russia, you see the effects in terms of counter-sanction, in terms of the importance, certainly underestimated, of the Russian economy in terms of energy supplies. And the big elephant is for sure for the future China. So parts of the discussion, for this distinction you made in the article is what sort of anticipation could we have regarding China? Because I think with this war, and maybe also that's why it's an epicenter, we have Ukraine on one side and we had Taiwan during last summer. So we have to learn to think about more and more joint positioning between Moscow and Russia. And I reflect, for instance, to their joint statement in last February, just before the invasion. Thank you very much, Thomas. Thank you to both of you for your very substantial and interesting answers.